Nitamaliza na kusema hivi. Tuliongozwa katika vita vya upiganiaji uhuru na wale waliokuwa mbele yetu, Mekatilili wa Menza from Kilifi, Koitare Osomoe from Nandi in Rift Valley, Wayaki Wahinga in Central Province, na wengine ambao walikuwa mashujaa wa kukataa utumwa wa ubeberu. Nyinyi ni wasome sasa. Tulijitolea kwa kila hali ndio nyinyi muweze kusoma. Ukienda katika sublocation yoyote sasa, kwa sababu watu wa nchi hii wako katika mkutano huu. Tuna watu kutoka Kilifi, tuna watu kutoka Lodwar, tuna watu kutoka Siaya, tuna watu kutoka Kakamega, tuna watu kutoka Bungoma, tuna watu kutoka Narok, tuna watu kutoka Kajiado, tuna watu kutoka Machakos, tuna watu kutoka Kitui, kutoka Makueni. Kila mahali ya nchi yetu tunao watu waliokuwa katika harakati za kupigania uhuru. Sasa nyinyi watoto wetu ambao tulikufa kwa juu yao, wasome vizuri. Msikubali masomo yenu kutumiwa kwa njia mbovu. Ulisoma ujisaidie na masomo, na vile vile utambulike katika nchi yako ya kwamba ni mtoto aliyesoma wa nchi hii. Kama nchi hii ikianguka, nyinyi mtalipa kwa njia ambayo mimi siwezi kusema, lakini mtalipa. Ningependa vile vile kushukuru President kwa sababu wakati alikutana na mfalme alisema mambo kadhaa. Alisema, mjue nyinyi mlinyang'anya watu vichaka, nyinyi mlipoteza haki za watu, na kwa hivyo nyinyi tengenezeni kukuwe na full reparation discussion. Hatuwezi kusahau kusema hivyo kwa sababu alisema hivyo. Right Honorable Raila Odinga, mimi ningekuambia hapa, Jaramogi Oginga Odinga alifanya kazi ambayo haiwezi kulinganishwa na kazi zingine kwa niaba ya watu wa Kenya. Chukua mtindo huo, ufanye kazi ya kuhifadhi mambo yote ambayo yalipiganiwa na hawa wapiganiaji uhuru. Sisi kama freedom fighters, na mimi naona gavana wa Makueni Kibudha Kibwana, ambao amefanya kazi nyingi sana tangu tulipoanzia utetezi wa demokrasi. Na wewe pia usichoke. Ulizaliwa kufanya kazi ya namna hiyo. Sasa wale wote
ambao nazungumza juu yao, nafikiri maneno yangu mumeifahamu vyema. Kithuku, endelea na kazi hiyo hiyo, kwa sababu ni kazi ya muhimu kwa nchi yako. Watu hawawezi kuishi kama mawe. Sisi kuna wakati ambao hatutahutubia nyinyi kwa sababu tumekwenda, lakini tuna matumaini mumesikia yote ambayo tumekuwa tukizungumza, na vile vile mumejua yote ambayo tumekuwa tukitafuta. Sasa mjaribu, kwa sababu jana British High Commission alisema British government wamekubali kumzungumza habari ya reparation, na nikarudia CIA jana, nikamwambia watu wa Mau Mau fraternity wamesikia maneno yako, na sasa tunataka wewe uongoze njia ya kufikia lengo hilo. Shukrani kwa kunisikiliza. Asante sana. Thank you very much, Honorable Gitu and James Kahengeri, for the invaluable insights. Indeed, he is a shujaa wa Mau Mau. In the interest of time, I'll now welcome Senator Busia County. He is also a member of the Justice, Legal Affairs and Human Rights Committee. He's also popularly known as Mtetezi wa Wanyonge. I know we had so much of Honorable Kio Mtata during the finance bill. Sindio? Karibu sana. Honorable, give us your remarks. Mzee Gidhu wa Kihengeri, I think is the oldest member here. Honorable, Right Honorable Prime Minister, Honorable Raila Odinga, and all my fellow brothers and sisters in the struggle, hamjambo. But nimeshukuru sana kuwa hapa na kusikia machache ambayo nimesikia. Nimekuja kuchelewa kwa sababu mnapojua saa hii tunakaa kama majaji kule kwa Senate kuamua mambo yenye imetoka Meru. Na tumepatiwa break ya saa 1:30 na nikaona nikimbie nije hapa tusalimiane alafu nirudi niendelee na ile kazi mlinipea. So asanteni sana. Yangu yatakuwa mafupi. Jambo la kwanza, nataka tuelewane. Kama huna story kwa Kiswahili wanainaitwaje? Kama huna hadithi, lakini hadithi inakaa kama sungura mjanja. Lakini kama huna hadithi, if you don't have a story, you don't exist. It's out of the story that you have that you can have claims to anything. Today, the most powerful people in the world are the Jews as a community. Why? They have a very long story. And so, our story needs to be understood, needs to be documented, needs to be told. Should I speak English or Swahili? Swahili. Huh? Okay. So, hiyo hadithi yetu inataka tuielewe vizuri, tuweze kuiandika, tuweze kuitunza, na tuweze kuitangaza. Ndio watu wajue kwamba sisi pia
ni watu ambao wanatoka mahali fulani na wana mwelekeo fulani. Na ndio maana katika seneti tumeamua kwamba haya mambo haya makosa yaliyotendwa na wakoloni ni lazima yaandikwe. Na kwa sasa hivi tunajaribu kutengeneza tume ambayo tunataka kwenda kwa kila county yaandike ni vitu gani wakoloni walitenda. Kama walipora mali yenu, mlikuwa na dhahabu kama Kakamega, itaandikwa na tutafute hiyo dhahabu ilienda wapi na iregeshwe kwa wenyewe. Tumeelewana? What I'm saying is that right now in the Senate we have made a decision to document the atrocities that were done by the colonialists in this country, and we are going to form county-based committees of detail to interrogate and audit our narrative, to be able to ferret out violations of human rights and other crimes against humanity. And then from there, we would want to make it a state project to demand reparations. It will not be done by NGOs. It has to be the state with the support of NGOs, not the NGOs leading the fight. That's what I think in the Senate we have resolved, and we are working towards the legal framework for doing that. Jambo la pili, huu msukumo ni kwamba tumesikia mzee Githu akisema walikuja wakatunyang'anya haki yetu, mashamba yetu na kadhalika. Na sasa hivi kuna wale ambao bado wanaendelea kufanya hiyo kazi. Wanatunyang'anya haki yetu, wamekaa kwa maofisi, wanatuibia na wanatuletea umaskini. Hiyo ni lazima tukabiliane nayo. Na ndio maana sasa tukitoka hapa kwenye hii msukumo wa liberation, wa ukombozi, lazima tuingie msukumo wa emancipation. Sijui kwa Kiswahili emancipation ni nini? Ridha. Ati? Emancipation kwa Kiswahili ni kwa English. Tumefanya ukombozi wa kujikomboa kwa mkoloni. Lakini hiyo kujikomboa ile ni kama kuvunja jela. Kama wewe umefungwa kwenye jela, alafu kuna kuja wakati wanasema hiyo jela lazima ifunjwe, itavunjwa alafu naambiwa wewe nenda nyumbani. Lakini utaenda sasa waangalie huna transport, huna nini. Jioni ikifika utarudi kwa jela, kwa mwenye jela useme si unisaidie nilale tu siku moja tena kwa hii jela nikijipanga kwenda nyumbani. Sasa tunasema kuvunja jela haitoshi. Ile haki yako ambayo ulipoteza ukiwa kwenye hiyo jela lazima upewe. Na ndio maana sasa tumeanza kuangalia kwamba mambo ya uchumi ni muhimu sana. Tuache porojo yote. Suluhu ya umaskini ni sisi wenyewe kujipanga na kusimamia uchumi wetu kwa njia ambayo inafaa. Tuanze kuangalia kwamba mali yetu ambayo tunatoza kwa ushuru inafanya kazi gani? Inatumika vipi? Na tuache mambo ya kutegemea mambo ya agriculture. At the backbone of the economy is agriculture. That's an insult in the 21st century. We must get into the service industry. We must begin competing with the rest of the world. We must begin embracing our comparative advantages. We must begin creating millionaires in our villages. We must see rich people across the country. And we are not going to do that just by repeating this mantra that agriculture. We must manufacture. Sasa hivi tunapigana kule bunge. Kuna ile mambo ya kutengeneza magari ya automotive industry. Ukiangalia kulikuwa na agreement ilitengenezwa na UN 1958 ambapo ukisaini hiyo agreement mnaweza kuwa na kiwanda chenu hapa industrial area na mna manufacture kama ni carburetor ya Toyota ama ni filter ya Toyota,
na itakuwa genuine original equipment yenye inaweza kuuzwa hata Uingereza. Kuna mabwenyenya hapa walikataa kusaini hiyo treaty. Mpaka sasa hatujasaini. Hizo vita ndio tunapigana sasa hii. Tunataka kujikomboa kiuchumi. Ule mtu anatukalia mzungu alienda, yale makosa alifanya tutamwandama. Lakini hata tukipata hiyo haitatushibisha. Lazima tuanze kujiuliza sisi kama watu wa dola hili ni vipi tutatajirika. Hakuna vile Mmeru atauza miraa atajirike. Tujenge viwanda. Tukianza kuingia kwa hizi industries zingine ambazo zinafanya hivi na vile, na kama motor vehicle tunajaribu kusukuma, tukiweza kutengeneza 40% ya motor vehicle hapa Kenya, itatusaidia kwa njia kubwa sana. Na unapata shida imekuwa miaka yote, watu walikataa kuweka vidole mahali fulani kwa sababu uchumi unaendeshwa na traders, not investors. We have very many transactional characters in this country. They drive the economy on the basis of trade, not investment and growth, not development. And that is where we must take our next frontier, to fight so that we can get emancipation, so that we can get rich people in this country, so that we can get to compete with the rest of the world. But to get there, we must tell our story of where we are coming from. And that's why efforts like this are extremely important. Because we must be able to remind people that at one time, some people thought we did not deserve to live in this country. And they wanted to exterminate us. And that can happen again. So how do you protect against that? It's the same people, it's the same ideologies, everything is the same. So how do we protect ourselves from these existential threats that are coming? Look at the history of Africa. Look at the leaders who are assassinated. What kind of leaders were they? Look at the history of Africa. Look at the leaders who find it impossible to ascend to power even when they win elections. They can't ascend to power. What history is that? What does it tell us? So beyond liberation, let us look at emancipation. Let us look at emancipation. Let us transit from the narrative of Joshua into the promised land to Nehemiah coming back from Babylon. We are no longer in Egypt. We left Egypt in 1963. Right now we are in Babylon. So we need to find a formula of getting out of Babylon back to Jerusalem. I'm using the Jewish professed Christians and the Jewish. You have grafted yourself onto the Jewish story. So it's part of our story. So everything you have gained. How do we go back and be the people God intended us to be? How do we go back and these other items, why don't you build all
16,000 primary schools, which are important and the need of uplift. We had somebody mention that. So we had that. Now, Bill Okero. And I know you very well. I know you're a serious economist. Well, you stated the government needs to review